السلام عليكم يا جماعة، يعطيكم العافية. أتمنى أنكم فيها بخير وسلام إن شاء الله. طيب، اليوم راح ندرس flower reproduction in flowering plant. احنا last time we studied life cycle in a plant. حكينا the main point كانت إنه اللي هي idea alteration of generation. حكينا إنه two phases، في عنا sporophyte وعنا gametophyte. حكينا sporophyte where the plant has 2N اللي هي diploid and the gametophyte has haploid. حكينا كل ما نروح من simple plant ل more complex plant the sporophyte becomes more dominant. كويس. فمثلا لو رحنا ل simplest example اللي هو ايش؟ الموسس، راح نلاقي this green part of the mosses is gametophyte وهو dominant، والsporophyte only this small thing، وعلى top of it this capsule that gives spores. فراح نلاقي ان majority of the life cycle هي gametophyte. بس اذا رحنا على more complex plant مثل الفيرن راح نلاقي the majority of the life cycle of the plant is sporophyte. تمام. والgametophyte هون صار smaller comparing with the size of the whole plant، صار smaller، size تبعه زي اظفر الاصبع هذا. تمام. size هاي زي اظفر الاصبع هذا اللي هي الرايزويد very small. والماجوريتي فصار الجاميتوفايت small in size and shorter in time relatively comparing with the life cycle of the plant. كويس. إذا رحنا على more complex plant like conifers راح نلاحظ إنه الجاميتوفايت become microscopic. كويس. اللي هم pollen grain spores the female spores with the egg، هذول هم بس الجاميتوفايت. okay. very short in time comparing with the life cycle of the plant، مدتهم بس couple of weeks. كل هاي الشجرة عبارة عن sporophyte، بس هذول البولن جرين والإج واللي مع الإج هذول هم إيش؟ الجاميتوفايت. اليوم احنا راح ندرس، حكينا راح ندرس ال reproduction of flowering plant. قبل ما ندرس reproduction لازم ندرس reproductive organ بالflowering plant واللي هي تتمثل وين؟ بالفلاور. إذا طلعنا راح نلاحظ إنه في many structures in the flower. نبدأ من برا لجوا. okay. the outside في عنا sepals طبعا هاي lily flower. okay. has both the male and female part. Some flowers they have only the male, some flower they have only the female. In this example we have both of the organ in the same flower. فنبدأ من برا زي ما حكينا. أول شيء sepal as you see here has the same color as what we call the petal. فعنا sepals the outer side and then في عنا petals. هسه راح نشوف شو الفانكشن تبعهم. And then let's go to the male organ which is the stamen. The stamen has two parts, الفيلامنت والانثر. هاي الفيلامنت عبارة عن العصاية هاي اللي بتوصل ماسكتها بالفلاور، والانثر this part is the anther that has the pollen grain. هذا الميل part. Now the female part is called carpel. Now carpel has stigma, okay, which has a sticky thing that can attach with the pollen. في عنا style وفي عنا الأوفري. هسه الفانكشن تبع الستايل connecting the stigma with the ovary. هاي الأوفري has the ovule، وجوا الأوفيول في عنا egg. طيب شو الفانكشن للسيبلز؟ السيبلز فانكشن تبعهم to protect the ovary. هذول السيبلز to protect the ovary. طيب شو الفانكشن تبع البيتلز in general الفانكشن تبعهم is to attract pollinator. طبعا كثير من النباتات ومعظم النباتات السيبلز لونهم دايما أخضر. بهذا الإكزامبل هون السيبلز لونهم زي لون البيتلز، بس most likely
في النباتات البقية معظم النباتات لون السيبلز بيكون أخضر. كويس. طيب هسه بدي منكم إنه to go and to watch the YouTube link that I sent. okay. حتى نشوف dissection of the flower. كويس. طلعوا لي على هذا الفيديو 5 minutes، احضروه شوفوا dissection of the flower.